Hallo und ein herzliches Willkommen an alle Backbegeisterten. Heute zeigen wir euch, wie ihr einen himmlischen Apfelcremekuchen zaubert, dessen Zubereitung trotz des spektakulären Aussehens wirklich super einfach ist. Unser besonderes Highlight ist diesmal die fruchtige Note, denn wir verfeinern die Füllung mit frisch gepresstem Saft einer halben Zitrone, was den süßen Äpfeln eine wunderbar spritzige Frische verleiht. Schaltet unbedingt die Untertitel ein, um die Zutatenliste bequem in eurer Sprache eingeblendet zu sehen. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Abo da, um kein neues Backabenteuer mehr zu verpassen. Und jetzt viel Spaß beim Nachbacken.
Mhm.